نحييكم أعزائي الحضور ونرحب بكم في بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الثامنة أو الرابعة عشر وفي يومها الثاني على التوالي، ونتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله. هذه الخيول أو المهور بعمر سنة واحدة القسم ألف التي تتجمع أمامنا هنا، نرحب بأشقائنا من دول مجلس التعاون ومن الدول العربية ومن الدول أيضا الأجنبية الصديقة، ونتمنى لكل المشاركين إن شاء الله كل الفوز، وإن شاء الله أيضا التأهل إلى البطولات النهائية. وأيضا الإخوان الحضور نتمنى لهم أيضا الزوار اللي جايين يشاهدون هذه البطولة، نتمنى لهم إن شاء الله يا رب العالمين كل التوفيق إن شاء الله. نذكر بأن إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة بعد ساعة من الآن سينطلق مزاد لؤلؤة دبي، وهناك عدد كبير من هذه الخيول أو من خيول الجمال أو الخيول العربية الأصيلة ستكون متواجدة في هذا المزاد، بالإضافة إلى الأم الحاضنة طبعا الحاضنة حاضنة يعني ما أدري بتكون مهر أو مهرة، ولكن من السلالات الجيدة، ويتوقع لها أن تصل إلى مبلغ كبير يعني يزيد عن 500 ألف درهم. وهناك المزيد والكثير من الخيول العربية الأصيلة، نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لهذا المزاد، وأيضا كل إخوان اللي إن شاء الله بيشترون من هذا المزاد كل التوفيق إن شاء الله. أيضا دائما نذكر بأن رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة والسيد زياد عبد الله إبراهيم قلداري اللي يتواجد معنا جزاه الله خير، واللي عنده أي سؤال، عنده أي استفسار، عنده أي موضوع، أعضاء اللجنة كلهم متواجدين هني وعلى استعداد تام للإجابة على أسئلتكم أو تقبل كل الملاحظات اللي عندكم جزاكم الله خير. فأيضا نرحب بالدكتور غانم بن محمد بن عبيد الهاجري والمهندس محمد توحيدي، وأيضا الشيخ مطلق ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. أيضا نرحب بالسيد سيف دعيفس مربط دعيفس للخيول العربية الأصيلة اللي يشرفنا بالحضور، وإن شاء الله بيشاركنا في المرات القادمة إن شاء الله. هذه النخبة من هذه المهور التي تأهلت وطبعا أتت إلى دبي لتتنافس في هذه البطولة الأغلى أو أغلى البطولات على مستوى العالم، أغلى بطولات القدر على مستوى العالم، والتي تحظى برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وأيضا برعاية وتشريف كبير واهتمام كبير من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية جزاه الله خير. ويوم غدا إن شاء الله سيكون اليوم الختامي والنهائي لهذه البطولة، وستشهد هذه البطولة إن شاء الله يعني مراسم جميلة إن شاء الله من خلال تواجد ولاة الأمر في هذا المكان. أيضا نرحب بيعقوب بوشهري من دولة الكويت الشقيقة. يعقوب بوشهري اليوم جاي داخل المزاد يبغي ياخذ الأم الحاضنة، قال لو توصل مليار بزايد عليها اليوم، أكيد إذا وصلت هالحد أنت بتاخذها، يعني مبروك عليك يا أبو شهري من الحين يا عيال.
رجاء من كل الاخوان اللي لابسين كابات حمر الله يخليكم، الكاب الاحمر يخوف الخيل، فاللي لابس كاب احمر يبتعد عن البوابه. ما شاء الله عليك حكيم، ما تنشاف مول، ما يحتاج تمد يديك حكيم، ما يحتاج. حيا الله ابو ابراهيم، يا اهلا وسهلا فيك انت والشباب اللي وياك كلكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم. طبعا هناك جنود مجهولون في هذه البطوله، خلوا اللجنه وهذا، لا، في جنود مجهولون اليوم خلف الكواليس، مثل اخونا حكيم ابو ابراهيم والجماعه اللي وياه الكثيرين، طبعا اللي دائما لهم دور كبير في نقل الخيل والاشراف على الخيل والتواجد في الاسطبلات مع الخيل ورعايه الخيل الى ان تصل الى هالمكان. يعني هاي كل المراحل تبغي له جهد كبير وتبغي له ناس يشتغلون، ففي ناس عندنا كثيرين هني ما شاء الله يشتغلون، وبالاضافه الى هذا يقومون ايضا بتشجيع الخيول. يا هلا وسهلا فيكم، انا اتمنى لكم كل التوفيق والله يعطيكم العافيه ان شاء الله. ايضا نرحب بالشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقه للفروسيه وسباقات الخيل. حياك الله يا ابو مايد، انست تشرفت، نتشرف يا ابو مايد بحضورك وبمشاركتك ايضا في هذه البطوله.
السيد قصي بن عبيد الله، رجاء التواصل مع السيد عادل بالضرورة. الله يطول عمرك. لا بالتليفون، الله يخليك، بالتليفون ما يحتاج. The results for horse number 176, HL El Ghanador, owned by the Hanaya Stud. For type, 19.5, 19, 19.5, 19.5, 19, 19, and 19.5. For head and neck, 19, 19, 19, 19, 19, 19, and 19.5. For body and top line, 18, 18.5, 18.5, 18, 18, 18.5, and 18. For legs, 15, 15.5, 15.5, 16, 16, 16, and 16. And for movement, 19, 19, 19, 19, 19, 19, and 19.5. With a total score of 91.30 for horse number 176. The results for horse number 177, K.A. Nabras, owned by Khalid bin Ghanem Al Omeri. For type, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, and 19.5. For head and neck, 19.5, 19, 19.5, 19.5, 20, 19.5, 20. For body and top line, 18, 18.5, 18.5, 18, 18.5, 18, and 18. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 16, 16, and 16. And for movement, 19, 18.5, 19.5, 19.5, 19, 19.5, and 19.5. With a total score of 92.60 for horse number 177. إذن KA نبراس ومملوك للسيد خالد غانم مبارك العميري، حصل على 92.60 من النقاط. ايضا يسرنا ويسعدنا ان نرحب بصاحب السمو الملكي والامير عبد العزيز بن احمد بن عبد العزيز آل سعود مالك مربط عذبه، اللي يشرفنا بالحضور والمشاركه. حياك الله يا طويل العمر، يا اهلا وسهلا فيك. نتشرف بحضورك ومشاركتك لنا في هذه البطوله، ومشاركتك وحضورك هو تشريف لنا في هذه البطوله، ويزيد هذه البطوله اثراء، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله.
The results for horse number 178, Shahwan Al Hawajer, owned by the Ajman Stud. For type, 19, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19, and 19.5. For head and neck, 19.5, 19, 19, 19.5, 19.5, 19, and 19.5. For body and top line, 18.5, 18.5, 18.5, 18.5, and 18.5, 18, and 18. For legs, 16, 16, 15.5, 15.5, 16, 16, 15.5. For movement, 19, 19, 19, 19.5, 19, 19.5, and 19.5. With a total score of 92 points for horse number 178. The results for horse number 179, K.A. Badi, owned by Khalid bin Ghanem Al-Umeri. For type, 19, 19, 19, 19, 18.5, 19, 19.5. For head and neck, 18.5, 18.5, 19, 19, 18.5, 19, and 19. For body and top line, 17.5, 18, 18, 17.5, 18, 18, and 18. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 15.5, 16, and 16. And for movement, 18.5, 19, 18.5, 19, 18.5, 18.5, 19. With a total score of 90.30 for horse number 179. The results for horse number 180, Persis OS, owned by Ahmed Al-Talawi, the Baydai Stud. For type, 19.5, 20, 19.5, 19, 19.5, 19.5, 19.5. For head and neck, 20, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, and 19.5. For body and top line, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17.5. For legs, 15, 15, 15.5, 15.5, 15.5, 15.5, 15.5, 16. For movement, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19, 19.5, and 20. With a total score of 91.90 for horse number 180. The results for horse number 181, Hilal Al Khalidiyya, owned by His Royal Highness Prince Khalid bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud. For type, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19, 19.5, and 19.5.
For head and neck, 19, 19.5, 20, 19.5, 19, 19.5, 19.5. For body and top line, 18, 19, 19, 18.5, 18.5, 18.5, 18. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 16, 15.5 and 15.5. And for movement, 18.5, 18.5, 19, 19.5, 18.5, 18.5 and 19.5. With a total score of 91.90 for horse number 181. Results for horse number 183, Mishal AM, owned by His Highness Prince Abdullah bin Fahad Al Saud. For type, 19, 19, 19, 19, 19.5, 19, 19.5. For head and neck, 18.5, 18.5, 19, 18.5, 19.5, 19 and 19. For body and top line, 17.5, 17.5, 18, 18, 18, 17.5, 17.5. For legs, 15.5, 15.5, 15.5, 15.5, 15.5, 16 and 16. And for movement, 18.5, 18.5, 18.5, 19, 18.5, 18.5, 19. With a total score of 89.80 for horse number 183. Results for horse number 184, AJ Kadi, owned by Khalifa bin Jamal Al Balushi. For type, 18.5, 18.5, 18.5, 18.5, 19, 18.5 and 19. For head and neck, 18, 18.5, 18.5, 18.5, 19, 18, 18.5. For body and top line, 18, 18, 17.5, 18, 18, 18 and 18. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 16, 16, 15.5.
For movement, 19, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19. With a total score of 90.20 for horse number 184. The results for horse number 185, Al Abtar, owned by Sheikh Mariam bin Sultan bin Ahmed Al Qasimi. For type, 18.5, 19, 18.5, 18.5, 18.5, 18.5, and 18.5. For head and neck, 18, 19, 18, 18, 18.5, 18.5, and 18.5. For body and top line, 18, 18, 18, 18, 18, 17.5, and 18. For legs, 15, 15.5, 16, 16, 15.5, 15.5, and 15.5. For movement, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19, and 19.5. With a total score of 89.80 for horse number 185. The results for horse number 186, Adwan Al Zubair, owned by Sheikh Abdullah bin Mohammed Al Thani. For type, 19.5, 19.5, 19.5, 19, 19.5, 19.5, and 19.5. For head and neck, 19, 19, 19, 19, 19.5, 19.5, and 19. For body and top line, 18, 18.5, 18, 17.5, 18, 18, and 18. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 15.5, 16, and 16.
And for movement, 19, 19.5, 19, 19.5, 19.5, 19, and 19.5. With a total score of 91.70 for horse number 186. The results for horse number 187, Al Aryam Badran, owned by the Al Aryam Arabian Stud. For type, 19, 19, 19, 19, 18.5, 18.5, 19. For head and neck, 18.5, 19, 18.5, 19, 18.5, 18.5, and 18.5. For body and top line, 18.5, 18, 18.5, 18.5, 18, 18, and 18. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 15.5, 16, 15.5. For movement, 19, 19.5, 19, 20, 19.5, 19, 19.5. With a total score of 90.80 for horse number 187. Results for horse number 188, AJ Kafu, owned by the Ajman Stud. For type, 19.5, 19.5, 20, 19.5, 19.5, 19.5, 20. For head and neck, 19, 19, 19.5, 19.5, 19, 19, and 19.5. For body and top line, 18, 18, 18.5, 18, 18.5, 18, and 18. For legs, 16, 16, 15.5, 16, 16, 16, and 16.
And for movement, 19, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19, and 19.5. With a total score of 92.30 for horse number 188. Results for horse number 189, Cyclone OS, owned by the Osterhof stud. For type, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19.5, 19, 19.5. For head and neck, 19.5, 19, 19.5, 19, 19.5, 19, 19. For body and top line, 19, 18, 18.5, 18, 18.5, 18, and 18. For legs, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 15.5. For movement, 19.5, 19, 19, 19, 19, 19, and 19. With a total score of 91.90 for horse number 189. The results for the last horse in this class, horse number 190, Khawas, owned by Muhsin Emara. For type, 18.5, 18, 18.5, 18.5, 18, 18, 19. For head and neck, 18, 18, 18.5, 18.5, 18, 18, 18.5. For body and top line, 17.5, 18, 18, 17.5, 18, 17.5, 17.5. For legs, 15.5, 16, 16, 16, 15.5, 15.5, and 15.5. For movement, 17.5, 18, 18.5, 18.5, 18, 18, and 18.5. With a total score of 88.10 for horse number 190. And the scores for class number 9 for yearling colts in section B. In first place, we have horse number 177, K.A. Nabras, owned by Khaled bin Ghanem Alameri, with a total score of 92.60 points. In second place, we have horse number 188, A.J. Kafu, owned by
the Ajman stud with a total score of 92.30 points. In third place, we have horse number 178, Shahwan Al Hawajer, owned by the Ajman stud with a total score of 92 points. In fourth place, we have horse number 180, Persis OS, owned by Ahmed Al-Talawi and the Al-Baida stud with a total score of 91.90 points. And in fifth place, we have horse number 189, Cyclone OS, owned by the Ostrov stud with a total score of 91.90 points. We'd like to please welcome to the arena Mr. Khalid Al-Sayed from the Al-Sayed stud to award our prizes for class number 9 yearling colts in section B. تعنينا طبعا لكل الفائزين في المركز الأول كي نبراس المملوك للسيد خالد غانم مبارك العميري من دولة الإمارات العربية المتحدة، ألف مبروك. وفي المركز الثاني أيضا اي جي كفو لمربط عجمان. وفي المركز الثالث أيضا نشوان الهواجر أو شهوان الهواجر المملوك لمربط عجمان أيضا. وفي المركز الرابع أيضا بريسوس مملوك للسيد أحمد، أي نعم السيد أحمد من جمهورية مصر العربية. والمركز الخامس أيضا كلاسيكو ومملوك لأوستهوف مربط أوستهوف من جمهورية ألمانيا للتحدي. تهانينا للفائزين ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. إذن هذه هي نتيجة الشوط التاسع المهور بعمر سنة القسم ب، وبعد قليل إن شاء الله سنكون مع الشوط العاشر المهور بعمر سنتين. كل التوفيق إن شاء الله الجميع، وإن شاء الله الإخوان اللي ما حلفهم الحظ إن شاء الله في الأشواط القادمة.